Bring that ass back like a boom, 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 boom. Hi guys, welcome back to Home Budget. My name is Eury and today is the Children's Day, at least in Portugal. So happy Children's Day for all the children that celebrate this day today, special for the ones in Portugal and many other countries from from that speaks Portuguese that we always celebrate, most of us. At least I know that Brazil, they don't do that. It's a different date. But for the rest of us that celebrates today, the 1st of June, the Children's Day, happy Children's Day. And remember, always take a look, try to find the children that you still have inside you so you can continue to find the happiness that you think that you already lost. Okay, so in today's video I would like to remember for you guys that in 1 month we already going to start the sales moment, and it's a pleasant time for some of you guys, for me sometimes. And but also I would like to remember to not forget some tricks that they do when there is a sale, special. The one of the most trick ones is the thing that they say that you have like a 50 or 70% of discount, but this is really not true, because what they do is just they raise the original price, and then they put like a 50% now, when if you already knew the value of the thing that you want to buy, the thing that they say that is 50%, it's actually like only 10 or even just 20%, because many stories they lie, many business they lie about this situation. Not all of them. I already said to you guys once, in a previous video, that there are stories that the price that they put that says that is 50% now is really true. It's really 50% from the original price they put from the beginning. Other stories from the beginning, they just decide when it's almost the time for the sales, they put the prices higher, and then they say we're gonna make a reduction of 50%, when in the reality it's only 10 or even just 20%, sometimes even just 5%. I already saw, but anyway. But one of the things that I want to remember for you guys, that is not just because of the sales, that is one of the times that many people really wants to buy a few things for their home or even cars. Because don't forget that when there's sales, even the sales are not, most of people think about sales, thinks more about clothes. But it's not just the clothes that they will make some sales. Especially you're gonna find some promotion to buy a car. Sometimes even the real estate agents, sometimes they do a few reduction in some stuff of service that you had to pay in a normal months of the year. But when there's sales, sometimes they even do some reduction in some situations. But I wanted to you guys to remember also that you guys don't need to always to wait the sales to buy something. Don't forget that all over the year you still have the promotions, and sometimes the promotions are more likely to be more affordable and better than the sales. Okay, because like I say already in other videos, the promotions they can happen each week. Each week you have a promotion from some products. The only thing that you have to remember is that when the promotions are there, and special when it's for things like for grocery stuffs, they
actually it's the time they mostly put the prices a little bit higher or not, but it depends how much the product is costing at that moment. Like for example, now everything is really expensive. Doesn't matter what they always say, yeah, we are giving a little bit more money for when you receive your salary, but they forgot that everything is higher, not just for the, or if you rent a place or something, or if you buy. It depends on the which situation you bought your house. If it's a situation that you have a fixed price, doesn't matter what happens in the market, you're always going to continue to pay the same price when you buy a place, for example. But for example, when you rent a place here in Belgium, they have a situation that the price, they also put the prices really high for the people that rent the places. But this is a really serious conversation that I would like to have a little bit more time so I can put you guys discussing in between with who you guys would like to discuss about this other subject, that is when you rent a place. But like I say, you have the sales already coming. So you have 1 month for, in some stores they even start a little bit 1 week or something before the really date of the sales, that is the 1st of July. But mostly it's on the 1st of July that the sales will start. So don't forget that the promotion you have all the years, and you have also good discounts most of the time. Don't forget that when you see a promotion, don't forget to always take a good look on the prices. I already told you guys that the way that you see how much a product is costing, especially when you are buying grocery, that you have to take a look what says not in the bigger price when you go to the supermarket or not, but on the smaller prices that are below or in the corners from the original prices, and where it says how much is this product cost in kilos or in liters. Don't forget, really take a look to the kilos and the liters, because I already saw many situations, and I forgot to also to remember you guys in the video that I made for the promotions before, that is the idea that some people sometimes they discuss and they say, oh no, because this thing that I bought, that you bought on this store and I bought in the other stores, they are from the same, they are the same price. You are just saying the things for nothing, and that's not true, because the people don't take a look to this thing that I say, that is the kilo and the liters. And sometimes they buy a package of rice, of most of the rice, or even for example beans and things, corns and things like that. When you buy or some liters of things, you don't look to the liters that you are paying. You think that it's the same product on the same like the other store that the person that was next to you told you, but you are actually paying the same, but not for the same quantity. You're paying the same price, but not the same quantity, because on this store that you say that the price is the same like the other one, they actually reduce the quantity that is inside of the package. You are not paying for the kilos. And this is a big mistake that I already saw many people doing, that they just grab, they think they are paying the same like in the other store. You are paying the same price, not for the same quantity. Okay, because sometimes the quantity that the store that you went and you say that is the same, they, instead of 1 kilo that you are paying for 900 grams or even 800 grams. If you take a look for some ideas for nutritionists and things like that, they always like to say, oh yeah, you should only
you only should cook 100 grams for one person, or 100 grams for two person, or 150 grams from this and that. And this is the way that you have to balance your diet in some ways. And if you are buying a product that it's actually only 800 grams instead of the other one that is 1 kilo, but the price is the same, you are actually losing money and you don't realize, because you have the idea only that the thing is good because it's the same price like in the other store. And it's not like that. It's not the price that decides if the thing is good or not, but it's the taste that it has in your mouth. And don't forget that you may not like this taste from this one, but somebody else may like that. Okay, so don't forget, always take a look for the kilos and the liters. You also don't forget that how more things that you buy, mostly it's always better than when you buy less things. So instead of you buying just one item of something, so instead of you buying just one item of something, always try to see if you still have the possibility by the budget that you did, that this is how much you want to spend to buy something, and you see that you still have the possibility of buying more. Don't forget that normally when you buy one item instead of like a pack, you have the example of bottles. If you want to buy one thing, it will cost this, but if you want to buy the pack, it will cost you less. So most of the times, really, more is less, okay? And less is more, of course. And this is not just for the example that I give for bottles, the packs, but also in any kind of food that you mostly buy, even meat or even fish. You just need to take a look on this, but also don't forget the situation of the storage place that you have at your home. If you're gonna buy a big quantity of items, don't forget to remember if you have space on your fridge, on your freezer, or if you have space on your cabins, so you can store the things in the proper way. Okay, so you also have, don't forget, the coupons. The coupons, they are still a good things that they help. They only happens, it's the coupons are like the promotions. It's mostly like the promotion, but it's the ones that always give you more. But the coupons, when the promotion, you can have the promotion just for one items, and the coupons, mostly of them, it's when you buy more items that you have a reduction or a good reduction in something that you want. And forget about this thing about just the other brands, the cheapest brands. Normally they are the ones that cost less, because this is not true, because you have several hate brands that you can buy, and you will actually pay less when you are buying more than if you try to buy these other brands that says that it's cheaper, it's more affordable. Okay, you only have to look. I will put an example over here from a brand that actually costs way less than the brands that it's like the house brand or something, or another brand, cheaper brand that you will find in several supermarkets, and that will remind you that it's not that cheap as they think they are doing. So, and also the other thing that you should not forget, that I already say, that when you go to buy something, especially the people that use a car, don't forget your bags. Put in a smaller bag, pick a lot of bags, put an elastic or something, and then put them in a smaller bag and leave in your car, so you don't have to spend money in things that you don't need.
then because after that you will have a lot of bags in an unnecessary way in your house. Okay, so always use some help you on your car or even on your trolley. Always have some bags for you to carry the things that you need, because you never know when you are going every day to some places and you find something and then you see that you don't have any bags with you and you still need to buy another bag. And don't forget, there's a lot of reusable bags that you can use, especially the fold ones that you can put in your pocket or even in your purse, and this will help you to not have to the thing about having to buy all the times more and more bags. So this was a simple video just to remind you a few tips that I already give in a few videos before, so you guys can help each other, can help yourself when you go to buy some stuffs. Of course, you guys already saw some videos and I'm not going to always stick on the same subject, but I would like to see what will be in the next videos when I start having to talk a few other things that also they are a help for our daily basis, the things that we have to do, but there are for some people a little bit more difficult subjects. So I hope you guys like this video. Put a like if you like, share with your friends, share with your family, and if you don't like, share with the people that you don't like so they can know also. I'm kidding. So I hope you guys have a nice day, a nice weekend, and once again, happy Children's Day. Bye. Kiss in your heart. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Home Budget. Meu nome é Euri e hoje é o Dia das Crianças, portanto, feliz Dia das Crianças para todas as crianças, até nós, os adultos, não é? Porque também não podemos nos esquecer que ou temos que nos lembrar que ainda existe sempre uma criança dentro de cada um de nós, seja que idade for que a pessoa tenha, e que não se esqueçam que os cuidados a ter não são apenas para as crianças, mas também é para nós, os adultos, que às vezes nos esquecemos de que somos todos vulneráveis e, portanto, temos que ter cuidado não só com as nossas crianças, mas também conosco, com nós mesmos, principalmente porque não te esqueças de que quando não cuidas de ti próprio, muitas das vezes não tens a capacidade de cuidar de quem quer que seja, que esteja ao teu redor, criança ou não. Então, hoje eu estou a fazer apenas um vídeo de lembrança, digamos assim, porque eu já fiz alguns vídeos a falar sobre esse assunto, mas neste caso os vídeos até eram apenas em inglês. Eu tinha colocado uns tópicos a dizer o nome dos tópicos, mas eu colocava em inglês e também colocava em português, mas o vídeo era totalmente mais apenas em inglês. E pronto, mas deixando essas coisas para trás, eu queria apenas vos lembrar daquilo que eu já havia dito acerca dos saldos e até mesmo das promoções e outras situações que podem vos ajudar durante por todos os dias, de vários meses, e que podem fazer com que os custos que vocês tenham que suportar não sejam tão altos. Como é o exemplo de que em um mês começarão os saldos,
certo? Muitas pessoas gostam de esperar pelos saldos para que possam comprar algumas coisas, porque encontram sempre alguma promoção que seja mais vantajosa para aquilo que eles precisam. Só que vocês têm que se lembrar de que existem muitos sítios em que quando eles dizem que estão a fazer um saldo, não têm saldos, basicamente, ou são apenas situações que eles inventam, porque os saldos é mais à base das percentagens. Tu estás a ter uma redução de 50% ou de 70%, só está a ter uma redução de 50% ou de 70%, mas na realidade, muitas das vezes, essa promoção é apenas de 10% ou até mesmo 20%. E em alguns outros casos, eu já tive o desprazer, digamos assim, de ver que nem os tais 50% estavam lá, nem os 10% que poderiam colocar, mas apenas 5%, o que era um absurdo, porque muitas lojas o que elas fazem, eles gostam de aumentar os preços quando está quase a vir a altura dos saldos e depois colocam uma etiqueta a dizer que aquele item está a custar menos 50%, quando não é verdade, está a custar 10%, está a custar 15%, ou até há situações em que não está a custar nenhum desses valores, está a custar 5 ou até mesmo não há promoção nenhuma. Só que muitas pessoas não dão atenção a essas coisas. Mas o bom é que nem todas as lojas fazem isso. Ainda existem lojas que sim, onde tu vais, tu já conheces os preços como eles eram desde o início que eles começaram e tu das conta sim da realidade, tu sabes sim, este é o preço que eles estão a fazer e é justo. Eles não estão a mentir nas etiquetas dizendo que que isto é o preço que estava e que agora está com essa redução, ok? Mas não te esqueças, tu não precisas ter que esperar pelos saldos para poderes comprar certas coisas, porque os saldos não são apenas como muitas das pessoas pensam que é mais na questão de comprares uma roupa ou até mesmo um mobiliário, mas não te esqueças que existem saldos até mesmo em agências mobiliárias para coisas que tu terias que pagar e que eles, por exemplo, retiram esse valor que a pessoa ia ter que pagar. Tens na compra de um carro que também te fazem umas certas reduções ou uns certos extras que te são dados se quiseres. Mas também não te esqueças que, além dos saldos que só acontecem 2 vezes ao ano, exceto o Black Friday, mas que tens também uma outra situação que são as promoções, porque promoções temos lá quase todo o ano. Todas as semanas há uma promoção diferente em certos artigos e isso são coisas de que se calhar deves dar mais atenção do que propriamente aos saldos, ok? Porque existem promoções que eles fazem até mesmo só boas promoções na altura em que não existem saldos, não, porque nos saldos tu tens saldos e também tens promoções. Ok? Para aqueles que pensaram que só existem os saldos, não. Existem saldos e as promoções continuam, mas existem promoções que elas só são mais vantajosas mesmo quando não é a altura dos saldos. E outra coisa é a questão de que eu já havia dito num dos vídeos em inglês, que é o erro que muita gente comete quando vai fazer uma compra, que é a pessoa não olhar bem como se vê o preço de cada produto. Porque não importa se aquele produto é de marca A ou se aquele produto é de marca B. O que importa é aquilo que o produto está a dizer em relação ao litro e ao quilo. Porque
Muitas pessoas às vezes têm a ideia de que vão em diferentes lojas e que essas lojas têm exatamente o mesmo preço para o mesmo produto, só que existe um erro muito grande que vocês não veem, é que o preço até pode estar igual, mas não a quantidade. A quantidade é diferente. Existem várias lojas que vocês vão de reparar que ao invés da loja estar a fazer o preço que é igual ao outro por 1 quilo do artigo que queres comprar, do item que daquilo que queres comprar e no final das contas tu estás a pagar por menos 100 ou 200 gramas ou menos 300 gramas inclusive. E muitas pessoas não olham a esta situação. Outra coisa é, por exemplo, quando tu compras nas quantidades, não é? Não apenas pelaquela quantidade que tu vês no preço do item que queres comprar, daquilo que queres comprar, mas também na quantidade em que comprares uma peça ou duas ou mais. Eu já disse que ao pessoa olhar na situação dos quilos e dos litros, há de ver que se comprar apenas 1 quilo para um certo produto, vai pagar muito mais se tivesse comprado 2 ou 3 quilos. Só que não se pode esquecer da situação do armazenamento. Porque não importa que se existe uma promoção boa ou não, e de repente vais querer comprar muita quantidade e depois não tens nem espaço nem no frigorífico, nem no congelador, ou não tens espaço nos armários para poderes armazenar as coisas como deve ser. E isso é algo também muito importante, porque se não armazenas bem as coisas de que tu compras, essas coisas, dependendo de qual é o artigo que tu compraste, podem estragar-se muito mais rapidamente do que quando tu compras a quantidade necessária para o espaço que tu tens, porque se tu não armazenas bem algo, o que vai acontecer é que aquilo vai se estragar muito rapidamente e simplesmente terá sido dinheiro mal gasto, ok? Outra coisa são os cupons, aqueles cupõezinhos que às vezes a pessoa recebe, e esses cupons, na verdade, eles são mais vantajosos quando tu compras em mais quantidade aquilo que tu queres do que se comprares apenas um item, porque um item, quando tem uma redução, muitas das vezes isso sai na questão das promoções e não tanto nos cupons. Os cupons tens que tomar bastante atenção de que pode ser que só é aplicável quando tu compras mais do que quando compras apenas um artigo. Uma outra situação que eu esqueci-me de falar foi, que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, mas eu não disse no vídeo em inglês, que era a situação do quando vem aquela promoção extra L, ou seja, essas promoções muitas das vezes não são assim tão vantajosas. Tu tens que tomar bem atenção a isso, porque há situações em que quando tu pensas que estás a reduzir alguma coisa, essa redução que tu estás a ter é apenas de para aí 1 cêntimo, 2 cêntimos ou até mesmo só 3 cêntimos, e a pessoa vai comprar uma grande quantidade desnecessariamente por achar que aquilo é uma boa promoção e não é. Não é. Eu sei que nós temos aquele ditado de que grão a grão enche a galinha o papo, mas nessa situação, esse grão a grão esvazia-te a carteira, porque há um buraco nela, ok? E outra situação é que não te esqueças, quando vais às compras, ajuda-te a ti própria, não sobrecarregues o teu corpo desnecessariamente. Existem coisas de que tu podes comprar, como esses carrinhos de compras, evitar, por exemplo, teres de comprar vários sacos desnecessariamente, principalmente para aquelas pessoas que têm carro, que são as mais esquecidas em termos dos sacos. Eu já tinha dado uma ideia num dos vídeos de a pessoa fazer sempre digamos que recolher vários sacos que a pessoa tenha,
dobrá-los muito bem, colocá-los dentro de um saco mais pequeno e deixar sempre um saco desses dentro do carro, na mala do carro, onde a pessoa queira, que é para assim, sempre que tiveres que fazer uma compra, já sabes que tens um saco à tua disposição dentro do teu carro e assim evitas teres que gastar mais dinheiro em algo que não é necessário. E então, com isso, eu espero que vocês tenham tido uma boa dica e que possa vos ajudar nas vossas compras diárias ou mensalmente. E não se esqueçam, muitas das vezes não precisas ter que comprar tudo de uma só vez, no princípio do mês, que é o que muitas das pessoas fazem, mas convém que tenhas um certo nível de aprendizado de qual é o valor daquilo que tu gostas de comprar, qual é o valor que aquilo normalmente tem e quando há uma promoção, se vale a pena tu comprares mais ou não, ao invés de teres que esperar até o final do mês para comprar só um artigo daquele item que tu normalmente gostas de comprar, porque aí se comprares apenas um, vai-te sair muito mais caro, muito menos vantajoso do que se tivesses comprado 2, 3 ou 4, ok? Muito obrigada por terem visto esse vídeo. Se gostaste, põe um like. Se não, partilha com os teus amigos, partilha com a tua família. E se não gostaste, olha, partilha para quem tu não gostas. Estou a brincar, é claro. Mas, mais uma vez, feliz Dias das Crianças para todos nós. E um beijo no vosso coração e até a próxima.